Gråal som man planterar framförallt som prydnadsträd som brukar kunna vara tidiga. Men alltså, hur mäter ni detta? Ja, just det har TV med ögonen. Ja, okej. Så att, men sen när vi börjar mäta pollen på allvar, det brukar vi göra när klibbalen som är viltväxande och ganska... Är det som avgör liksom när ni börjar mäta pollenhalterna? Är det just hur milt det är? Ja, det är alltså, i princip så går vi efter klibbalens blomning. Okej. Så då brukar pollenhalterna liksom stadigt bli högre. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or